Ja, das haben wir teilweise gemacht. Ich habe euch Materialien geschickt. Ein paar Tipps kann ich euch geben. So viel Übung können wir leider nicht machen. Aber wenn ihr wollt, können wir dann uns extra treffen und das machen. Aber zu einer anderen Zeit, nicht tagsüber über die Woche. Vielleicht am Wochenende. Geht das? Irgendwann mal am Wochenende, 1,5 Stunden, können wir das machen. Das ist kein Problem. Das mache ich gerne. Das Problem ist, mit der Zeit das alles anzupassen. Das passiert manchmal nicht. So, ja, Share Screen mache ich. Ja. Ist mein Bildschirm euch allen sichtbar? Yes. Ja. Okay. So, Schluss jetzt. Recording geht schon. Das habt ihr von mir nicht bekommen, oder? Yes, sir. Yes. Nee, nicht yet. Nein. Yeah. Meine Frage war negativ, also deine Antwort muss auch negativ sein, damit du zustimmen kannst. Also, ihr habt das nicht bekommen. Nein. Oh ja, ich habe hier einige Beispiele und Erklärungen, aber keine Übung. Denn es gibt keine Übungen dazu. Da muss ich irgendwelche ausdenken. So zum Beispiel, wo steht das Pronomen es in einem Satz und welche Funktion hat das Pronomen? Das wissen wir schon. Als Pronomen kann es ein Akkusativ, ein Nomen im Nominativ oder ein Nomen im Akkusativ ersetzen. Stimmt? Wie viel kostet das Buch? Es kostet 200 Rupien. Wo ist das Kind? Es spielt im Garten. Kennst du das Kind? Nein, ich kenne es nicht. Also es in diesen Fällen ist ein Ersatzform, ein Pronomen und steht anstatt des Nomens in dem Satz. So, das kennen wir schon. Dann haben wir es auch als Prädikativ, also anstelle von einem Nomen oder Adjektiv auch. Beispiel, er ist Regisseur oder er ist Lehrer. Ich möchte es auch werden. Es bedeutet Regisseur sein. He is a director, he is a teacher. I would like also to be it. What is that it here? Becoming a teacher. Becoming a teacher, not teacher. So you can't use the teacher, ich möchte auch werden. Geht nicht. Although Regisseur und Lehrer oder was weiß ich, Ärzten, they all are the nouns and they all have an equivalent pronoun. Similarly, if you say, sie ist Ärztin, ich möchte sie werden, not possible. Not possible. I want to be it. I want to be that. What? That what she is. That what she is. Also that profession. Or ich möchte auch Lehrerin werden. You have to replace that and rename it. So this S is used in such situations. For example, sie ist enttäuscht. Was ist enttäuscht? Amazed. Disappointed. Oh, point. Ja, disappointed. Oder sie ist traurig. Er ist traurig. Ich bin es auch. I am too. English doesn't have that it. I too am it, you don't say.
I am too. Right? So in such cases, this S comes in to replace an adjective or a noun. And it has nothing to do with replacing the noun. It is actually replacing this concept. Then für ganzer Sätze. Sie haben vor, ein neues Haus zu kaufen. Ein neues Haus zu kaufen. The entire sentence. Wir haben es auch vor. We are thinking of it too. They are planning to buy a new house. So we are thinking of it too. What is it? House. No. Buying a house. Just a house. No. Buying a new house. So that entire statement, buying a new house, is replaced with S. Similarly, my father claims that she's too old. I mean, in the sense, she is referring with reference to mother or his wife or whatever, or my mother or whatever. Yeah, and your mother feels it too. Deine Mutter hat es auch. It. What is this it? That feeling of being too old. So S has got different roles. Pull this up. Yeah, sorry. So, as an accusative object or predicative, it can never stay in the first position. So when you say Platzhalter, we are coming there allmählich. A preposition with S is unmöglich. You have to use a pronominal adverb. And a pronominal adverb is davon, darüber, damit, what else? Daraus und so weiter und so weiter. So, die Bewohner kümmern sich das Haus. Die Bewohner kümmern sich das Haus. Sie kümmern sich es. Wrong. You have to say, sie kümmern sich darum. Hat sein Handy immer dabei. Kann ohne es nicht leben, ist wrong. Ohne das Handy, ohne sein Handy. Ohne Handy. But you have to repeat it. Kann ohne sein Handy nicht leben. But not preposition ohne es doesn't work. So a few tips like this. And now comes your question here. I'll have to format this. Didn't get around to doing this. I had to search a lot for the examples. Yeah. This is your Platzhalter part. Dass man die Prüfung besteht, ist schwierig. Nebensatz und Hauptsatz. Wenn wir den Nebensatz voranstellen, dann kommt der Hauptsatz nachher und beginnt mit dem Verb. Diese Regel kennen wir schon. So, dass man die Prüfung besteht, Verb am Ende des Nebensatzes, Komma, und jetzt kommt der Hauptsatz und beginnt mit dem Verb sein. Ist schwierig. Aber wenn wir das in der anderen Reihenfolge schreiben, also Hauptsatz, Nebensatz, man kann nicht beginnen, ist schwierig, dass man die Prüfung besteht. Wo ist ein Subjekt? Gibt es hier ein Subjekt? Nein. Es gibt kein Subjekt. Also wir brauchen etwas als Subjekt, damit wir das Verb konjugieren können. In solchen Fällen heißt es hier als Platzhalter. Das ist kein Pronomen jetzt. Das ist nur da, damit wir das Verb konjugieren können.
Wir können nicht sagen, also ich bin schwierig, dass man die Prüfung besteht. Er ist schwierig, dass man die Prüfung besteht. Denn in dem Nebensatz haben wir Mann als Subjekt. Und wenn man das so sieht, eine äquivalente Form für das Subjekt Mann im Nebensatz ist es im Hauptsatz. Äquivalente Form. So, wenn ich äquivalente Form sagen, dann können wir aus diesem Das-Satz einen Infinitivsatz bilden. Es ist schwierig, die Prüfung zu bestehen. Beide Formen es und man sind unpersönlich. Sir, wenn wir das benutzen, dann können wir ohne es auch schreiben, die Hauptsatz. Ja, den Hauptsatz kann man auch ohne es schreiben, aber man muss dann in dem Fall mit dem Nebensatz beginnen. Sonst nicht. Hier, das Beispiel hier. Dass man die Prüfung besteht, ist schwierig. Dann steht der Hauptsatz ohne es. Das ist, ja. Es gibt auch alternative Formen. Zum Beispiel, schwierig ist es, dass man die Prüfung besteht. Wenn man das so umgekehrt schreibt, man beginnt mit diesem Adjektiv, dann ist es fakultativ. Also das bedeutet, man kann das weglassen. You can drop it if you begin with the adjective. There has to be something which fits the sentence, joins the sentence, holds the sentence logically. So, schwierig ist es. Schön ist es, wenn es regnet. Schön ist es, wenn die Sonne scheint. Drop the S. Schön ist, wenn die Sonne scheint. But you can't say, ist schön, wenn die Sonne scheint. And S is compulsory. So there's a collection of some examples and sentences for you and how to use them. I've tried to keep the same examples. Sir, schwierig ist hier Subjekt. It's not a subject. S is the subject. It may not be used. It need not be used. An adjective can never become a subject, Devika. Schwierig is adjective. Yes, sir. Aber sir, wenn ohne Subjekt, wie kann man diese Verb conjugate? Yes, Yes. in brackets, it's understood. It's understood, selbstverständlich. Even if I drop it, it means that that S is still there, hidden. So you need not write it. You need not speak it out. But you have to speak it out if you're beginning the sentence. You put schwierig after ist. Like here. If schwierig comes here, then you have to use S. You can't leave a blank there. Since you can't leave a blank in such sentences, it's called a Platzhalter.
And it still remains a Platzhalter in such sentences also. But once you shift the sentence around, verb is still in second place, then you have this possibility of dropping S, because it is understood both by you as a speaker and your Ansprechpartner that there is a subject S here. Difficult to do this exercise. Difficult. It is difficult to do this exercise. I can start with it. The problem is, I can't give you equivalents in English für alle Sätze. Der englische Struktur ist anders. Das ähnelt dem Deutschen, also teilweise, aber nicht überein. Das stimmt nicht mit der deutschen Struktur überein. So just understand the concept. You have to have that Platzhalter. You can't leave that blank. I'll solve this for you. I'll send this over to you. You can go through this. Some basic sentences and examples. Yeah. Yeah, S, remember? Präpositional Objekt mit S ist unmöglich. Don't forget that. There's also that, it's also called a pseudo or pseudo subject, pseudo subject, a false subject. This is the unusual German part. Es steht eine junge Frau am Eingang. So what is the subject here? Es or junge Frau? Junge Frau. Actually, it is junge Frau. But this is a typical German sentence where S takes on the role of the actual subject. I think we are going too deep into it. Das braucht ihr eigentlich nicht. This is beyond C1. I modified my old notes I had. They're quite old. So, es steht eine junge Frau am Eingang. Sir, ob wir eine junge Frau als Subjekt nehmen, dann brauchen wir keines. Natürlich. Eine junge Frau steht am Eingang. Richtig. If you want to sound German, use S. If you want to sound German, do it with eine junge Frau steht am Eingang. This is what most books will teach you. So, beide Sätze sind richtig. Beide sind richtig. 100%. But this is beyond our topic right now. Have a look. I'll send you these things. Have a look at this S10. It's mostly examples and explanations. Once you know these explanations as to where you should put an S, matters should be slightly more clearer than they are now. But do remember, Präposition plus S in einem Satz ist falsch. S geht es nicht. Vor allem, wenn es Sachen handelt. You're talking about things, don't use S. Don't use a pronoun.
das Kind is okay. Die Mutter kümmert sich das Kind. Ja, sie kümmert sich das Kind, but don't use s. Darum will not work. Also Kind ist eine Person. Ja, as it says here. Oder wenn man sich auf Personen oder Tieren bezieht, sollte man das Nomen wiederholen. Since we never ever had this problem before in any of the exercises and our earlier grammar, and I had not done this with you earlier, I chose to ignore it. There's no point confusing you further. Unless necessary, I normally don't deal with such topics. And since Devika had asked me here expressly, I brought it up. So if there's a person or an animal in that sentence with plus, I don't know, Kind, Mädchen, what else do we have? Mäuschen or whatever, repeat it. Das Kind, das Mädchen, for example. Or whatever preposition plus neutral. Don't use plus s. Non-living is always the pronominal adverb. So partially clear? I'll send this to you today. Yes. Yeah, that first position should not be blank. It's as simple as that. There should be something occupying it and to make sense. Und das bedeutet, dass unsere Aufgabe, ein Subjekt zu identifizieren, ist sehr, sehr leicht. Very easy, very, very simple. All you have to do is look at the verb. If the verb is conjugated mit einem E, there must be an ish somewhere. If it's conjugated with an ST, there will be a do somewhere. Has to be. If it is with a T, it's either SES or the ear. If it is EN, then it is automatically plural. Entweder wir oder sie. Look for the verb in the sentence. Check the conjugation. It will help you identify the subject. A verb does not conjugate with the object. Be careful. This is an important part because you have this problem in passive. And so, there is a subject in the first one. How have we conjugated this Buddha? It's not mir. Mir is Dativ. Wir brauchen Subjekt. Genau. So where is the subject? Man. Es wurde mir gesagt. Remember the rule for dative or for passive? Dative bleibt dative. So dative is it's an object. It cannot be the subject.
Subject are always in nominative. So if I start my sentence with mir, I can drop the S. But if I start my sentence with unmöglich, das ist falsch. Das ist total falsch. Absolut falsch. You can't leave the first position blank. And this is where that Platzhalter thing comes in. The Platzhalter here is S. Now it's okay. And it's compulsory here. And it also fulfills our third rule, or second rule in the passive building. First one, accusative object of nominative wird zum Subjekt. Nominative in passive. Active, sorry. Accusative object of active becomes Subjekt. Subjekt ist immer nominative. Subjekt im passive. Rule number 2. Wenn es kein Accusative Objekt gibt, bilden wir das Passiv mit S, like here. Dativ bleibt Dativ, like here. Just apply the rules that we have learned. Das ist genug. Das reicht. Okay? Yes, sir. Good. Then let's get down. I'll do this later. So, a possible topic for discussion, this is too much here. Angst und Gefahr, solche Themen kommen nicht in der mündlichen Prüfung. Ja, vielleicht beim Lesen ja schon, aber nicht in der mündlichen Prüfung. It's too much of psychological and medical knowledge involved here. A couple of questions. Liebe ist ein Gefühl. If I reformulate this question here, Liebe ist ein Gefühl. Stimmt? Mhm. Und Angst ist auch ein Gefühl? Ja. Ja. So, was ist der Unterschied hier? Was ist denn Angst? Was kann Angst verursachen? Bei welchen Situationen kann man Angst bekommen oder Angst haben? Eine Situation und eine körperliche Reaktion dazu. So when the situation jenak the mention nicht passiert. Ja. Ja. Und Sir, wenn wir die Situation nicht mögen. Nicht mögen ist gut, ja. Also das ist unbequem. Bequem, ja. Ganz unbequem. Das macht uns unruhig. Uncomfortable. Ja. So, welche Situationen? Ein paar solche Situationen, wo man Angst bekommen kann oder könnte. Zum Beispiel, wenn man geht für eine Prüfung. Ja, vor einer Prüfung. Angst haben vor. Ja? Okay. So, man hat Angst vor einer Prüfung. Okay? Oder andere Situationen. Angst vor Sprechen. Angst vor dem Sprechen, genau. Und ja, vor dem Sprechen, vor der Prüfung.
Vorstellungsgespräch vielleicht. Das ist schon da. Also vor dem Sprechen hat sie gesagt. Hm. Angst vor einem Hund. Ja, Angst vor Tiere, ja. Ja, vor Tieren, Dativ. Angst vor Tieren. Okay? Und was ist die körperliche Reaktion? Man erschreckt sich. Man erschreckt sich, ja. A couple of other things maybe you can add. Man erschreckt sich. Yeah. How do you say that? Schwitzen. Ja, man schwitzt. You have to use the subject here. Man schwitzt oder das Herz schlägt schneller. Das Herz schlägt, schlagen. Ihr kennt das Verb schlagen. So, das Herz schlägt schnell oder schneller. Und was noch? Was noch? Gibt es noch andere Möglichkeiten? A possible topic in Sprechen. It's a slightly tough one, but one never knows. Man sucht Unterstützung. Unterstützung. Support, ja. 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 Man wird nostalgic. No, not when you're afraid. The reactions are different. Man schwitzt, hast du gesagt. Manchmal wird man ganz still. You go totally still. You can't move. Manchmal wird man regungslos, motionless. Man bleibt still. Man weiß nicht, was man tun soll. And you're totally still. You're frozen. Yes. Und man hat lebenslang diese Angst, die Angst vor diese Dinge haben. Ja, aber warum? We are entering a different field of discussion. Warum? Haben Kinder auch Angst? Ja. Ein neugeborenes Baby? Hat ein neugeborenes Baby Angst? Nein. There you are. So ist Angst angeboren? Nein. Fear is something that is taught to us by our parents. Wahan mat ja. Why can't you say wahan mat jao beta, wahan nahi jana? Why the shout? घर छोड़ के बाहर नहीं जाना. वो दाढ़ी वाले बाबा आके ले जाएंगे. कौन है यार ये दाढ़ी वाला बाबा? बच्चों को डरा के रखते हैं हम लोग. वहां से वो angst शुरू होता है. You're giving them a fear of the unknown. Und Devika hat recht. Once that starts, lifelong it doesn't go away. Ja, ich erzähle das euch dann ein bisschen später. How I used to be very, very scared of certain things when I was young. Okay. Ja, noch ein possible thing. Sie müssen eine wichtige Entscheidung treffen. See the combination here. Entscheidung treffen. Nomen plus Verb. Yeah. I sent you a handout on that. Yes. That's part of the B2 Aspekte. I sent you that B2 Aspekte handout. And it's the last lesson. Lesson number 10. It's only vocabulary, nothing else there.
So, Sie müssen eine wichtige Entscheidung treffen. Entscheiden Sie mehr nach Gefühl oder mit dem Verstand? Entscheiden Sie mit dem Herz oder mit dem Gehirn? So, es hängt von der Situation. Yep. You have a job, new job. Okay? And the job is in a remote island in the Indian Ocean. You'll be paid something close to 1 crore a month. You will be allowed to come home, maybe situations permitting, once in 2 years. Otherwise, you have to be there throughout. You will have a total staff of 5 people on your island. On the other hand, you are given a staff of 5 people here somewhere in India. It's about 1 lakh a month, same job. It's an unlikely scenario. So what would be your decision? Nach Gefühl oder mit dem Verstand? I've given you a situation. You said situation, I've given you a situation. Geld. So, ich wohne auf der Insel. Ganz Gefühl. Yeah, but remember, no contact with family. Das ist unmöglich. Babita has already decided, and for her, I can see this Gefühl. Ob ich Handy habe, dann es ist okay für mich. Internet signals will be intermittent, may or may not be there. Because if I put you on an important job, I don't want anything to disturb you or anyone to disturb you, so I put you away with 5 people there. Deshalb wohne ich auf Insel. Eine Situation. Und die allgemeine Situationen, die wir fast in allen Filmen in Indien sehen. Ein Mädchen, 2 Jungen oder ein Junge, 2 Mädchen. You can't marry both. It's bigamy, and bigamy is a crime. Da muss man nur eine Person wählen. So how does one decide in such situations? Nach Gefühl oder mit dem Verstand? Yeah, you have to react quickly because this is an oral exam. In an oral exam, you must react quickly. With them first answer. First time. Then would you be able to back it up? Warum then? As it says even in the text, nehmen wir etwa an. Sie stünden, this is K2 von stehen. Stehen, stand, gestanden. Normalerweise bilden wir K2 mit starken Verben aus dem Präteritum mit einem Umlaut. Aber hier gibt es eine Vokaländerung. That stände is not used, umlaut, but it becomes stünde. It's an unusual verb with an unusual K2 form. So, sie stünden vor der Entscheidung. Sie würden vor der Entscheidung stehen. It's the same as würden plus Infinitiv. Soll ich das Jobangebot annehmen und in eine andere Stadt ziehen?
Let's take a job offer in Germany right now. Heavy pandemic, lockdown very much on in many cities, 14-day quarantine. And once you reach there is no way that you can come back immediately if you don't like the place or the job. So what would force you or determine your decision making? Also solche Entscheidungen müssen wir oder sollen wir fast jeden Tag treffen. What would you decide? How would you decide? What factors would you take into account? In einer anderen Stadt. Mein Gott, ich habe diese Stadt gar nicht gesehen. So will you let your heart decide that or look at the other aspects? Jobangebot. Ist der Job gut? Ist gut bezahlt? Gibt es Förderungsmöglichkeiten? Wie viel Geld werde ich denn hier bekommen? Und wie ist es mit den Aufenthaltsmöglichkeiten? Eine Wohnung, ein Haus, ein Auto vielleicht auch? Would you look at all those aspects? Also das ist mit dem Verstand. Yes, sir. Oder einfach Yes. Deutschland, okay. Nein. So wir entscheiden mit dem Verstand. Correct. Mit anderen Factors. Wie viele spare ich? Wie viel Ja, spare ich oder wie viel Gehalt bekomme ich? Dann okay. Nicht nur mit dem Namen Deutschland, ich gehe nicht. ja. Gut. Und noch etwas? Mit dem Essen auch. Das ist sehr wichtig. Ist es auch Verstand oder ist es ein Gefühl? Nein, Verstandung, Sir. See, be ready for such questions. These are potential questions in the mündlichen Prüfung. Because most of us are in this position sometimes. Oh God, what shall I do? Richtig. This happens every day. From mundane things, from cooking in the kitchen where you have to decide. From as simple things, actually it's not so simple. Adding salt to a dish. नमक ठीक लग रहा है, फिर भी एक चुटकी और डाल दूं. From that mundane, simple, meaningless decision to bigger decisions in life. Also jeden Tag, groß oder klein, müssen wir Entscheidungen treffen. Müssen wir Probleme lösen? Werden wir mit Problemen konfrontiert? This is that independent thinking that you need here. So this is a little bit psychological here about psychology, human psychology and so on. I'm not too keen on doing the text. Far too much vocabulary here, which we won't be using, like words like midlife crisis and so on. These are not part of an exam vocabulary. General vocabulary, yes, but not in an exam. Your heart decides sometimes when it comes to food. It's what you like, purely emotional here. Vanilla or a strawberry? Strawberry. There you are. You didn't need a head to say that. Here happens Yes. sugar, then next English में give you Yes, it's simple. Vanilla, strawberry, or chocolate? Chocolate. There. See how quickly the answer came?
Das ist Gefühl, and not Verstand. With Verstand, you suddenly start thinking, chocolate, huh? So chocolate, that will be 220 grams of chocolate in that. So that will have about 15 grams of sugar. Calories, fat. So many calories, so much fat, and carbohydrate is zero. But calorie and and in that case, you might as well forget about eating ice cream. Okay, so if you want to go have a look at this text, aber ich bin nicht dafür. Okay, jetzt weiter. This is of interest. Lesen Sie die E-Mail und antworten Sie Susanne und geben Sie ihr einen Rat, wie sie zu einer Entscheidung kommen kann. Das ist eine potenzielle Prüfungsfrage. So, let's read this once. Wer möchte mal das durchlesen? Ich lese. Vorlesen. Ja, bitte. Okay. Ich habe dir ja schon geschrieben, dass ich mit meinem Job nicht zufrieden bin. Jetzt habe ich mich bei einer anderen Firma beworben und hatte auch schon ein sehr positives Vorstellungsgespräch. Die Bezahlung ist zwar nicht so gut, aber es gibt sehr interessante Projekte. Dabei wird viel eigene Initiative und Kreativität gefordert. Die Ansprüche sind hoch, aber mir gefällt das. Also das komplette Gegenteil von meinem momentanen Job. Die Leute hier sind zwar auch nett und das Geld stimmt, aber die Arbeit ist einfach nur Routine. Ich lerne auch nichts Neues. Natürlich wäre ein Jobwechsel nicht so leicht. Die neue Firma ist ein Tübingen, das heißt also eine Wochenende-Beziehung mit Tim und 3 Stunden Fahrt zu Freunden und Familie. Soll ich den Job wechseln? Was meinst du? Du hast immer so gute Ideen. Liebe Grüße, Susanne. Ja. Habt ihr das Problem verstanden? Sie hat Jobwechselproblem vielleicht. Ja. Related Problem. Also Susanne hat einen neuen Job gefunden und bekommen. Die Bezahlung ist nicht gut. Nicht so gut, ja. Also nicht so gut, aber es gibt interessante Projekte. Und bei diesen Projekten wird viel Eigeninitiative und Kreativität gefordert. Also Susanne kann ein bisschen selbstständig arbeiten. Ihre Kreativität kann sie zeigen. Wo sie jetzt arbeitet, das ist ganz, also mundane, Routine. Sie lernt nichts Neues. Aber diese Firma, der neue Job, befindet sich in einer anderen Stadt, also Tübingen. Und Tübingen bedeutet, nur über das Wochenende kann sie zusammen mit Tim, also entweder der Mann oder der Partner, zusammen sein. Einmal in der Woche. Und weiter, das ist eine 3-stündige Fahrt zu Freunden und Familie. Um ihre Familie oder Freundin zu besuchen, zu sehen, braucht sie dann 3 Stunden jeden Wochenende. Also jedes Wochenende, und zwar 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Dann stellt sie diese Fragen: Soll ich den Job wechseln? Darauf soll man reagieren. Also wenn ihr so ein E-Mail bekommt,
zuerst müsst ihr dann die normalen Sachen sagen. Also, lieber Susanne, vielen Dank für deine E-Mail und so weiter. Und dann beginnt die Aufgabe. Gratulation zu deinem neuen Job aber ich verstehe, welche Probleme du hast und wie du das lösen sollst. Ich habe hier einige Vorschläge. Don't forget that sentence. You can only give suggestions. You can't force your friend to take up a job, but depending on your ideas about the job. So you have to give tips. Ich würde dir empfehlen, wie wäre es? How would it be when you work from home or some suggestion? Gibt es eine Möglichkeit? Don't forget this. These are the tips that you can give her using this format. Don't give imperative sentences. Nimm ein großes Haus, du kannst ein großes Haus, also einfach miete ein großes Haus, dann kann deine Familie und Tim auch bei dir wohnen. Don't do that. Ich würde empfehlen, du kannst ein großes Haus nehmen. Alle 2 Wochen kann Tim da übernachten. Alle 2 Wochen kann die Familie und Freunde da übernachten bei dir. Because these are difficult situations. Eine Entscheidung zu treffen, wenn es nicht leicht für diese Person ist oder für eine Person ist, wendet sich diese Person normalerweise an einen Freund oder an einen Vertrauten, on somebody whom that person trusts. So you have to formulate an answer to such things. So bitte aufpassen. I've had my share of consultations. Half my gray hair is because of that. Ganz am Anfang meiner Karriere, right in the beginning, besuchte ein Vater von einem Studenten, also von einer jungen Studentin mich zu Hause. Dieses Mädchen, das war fast vor 40 Jahren, war erst 20 Jahre alt oder 21, nee. Die Ehe hat sie dann schon fertig und ja, ungefähr 20 Jahre alt. Ganz jung, sehr hübsch, very beautiful girl. Very soft und ausgezeichnet mit dem Deutsch. Absolut super in German. Und an einem Tag war sie nicht im Unterricht. Ich habe mich darüber gewundert, warum sie nicht im Unterricht war. Aber ich habe nichts gesagt. Also den anderen habe ich auch nicht gefragt und ich habe das im Register markiert, dass sie an dem Tag abwesend war. Als ich nach Hause kam, das war spät am Abend um 9 Uhr, I used to have a class till 8 o'clock those days. Evening batch, 6 to 8, I used to have a class. Als ich nach Hause kam, saß sie da mit ihrem Vater. Also bei mir zu Hause. Ich habe das nicht verstanden, warum sie zu Hause mit ihrem Vater zu dieser Zeit da war. Dann bin ich reingegangen und meine Frau hat dann mich geflüstert. Sie warten schon seit langem. Und sie wollen nur mit dir sprechen. Also die anderen Formalitäten hat sie dann schon erledigt. Kaffee und Kuchen und so weiter und so weiter.
Bin ich dann rausgegangen, zu dem Vater, ihn begrüßt und auch das Mädchen, haben mich entschuldigt, obwohl die beiden schon wissen, dass ich im Unterricht war. Aber ich habe mich dann bei ihnen entschuldigt und gleich an die Sache gekommen. Was ist das Problem? Da sagte der Vater, you are the only person who can save my daughter's marriage. Oh, sie war schon verheiratet, Entschuldigung, I forgot to tell you that. She was young, but she was already married. Very pretty girl. I have vague memories of her now. 40 years back, I don't even remember her face totally, but I do remember she was very, very pretty. Leider habe ich den Namen vergessen. Sri Lata, Sri Lakshmi. It's one of those two. Sri Lata, Sri Lakshmi something. I have to take a decision and help the father with his daughter's marriage. It was right at the beginning of my career. What decision do I take? Leave that fellow? Or tell the father, go fight with him, go to court? So, met problemen werd man immer konfrontiert. And you know the beauty of this whole story? Den Mann kannte ich nicht. I'd never met her husband before. A young boy, just about starting a career at that time. Smart looking fellow. So how do I decide now? Mit dem Verstand oder mit dem Gefühl? A pretty girl like you will get another husband, isko chodo. 1000 milenge. That's not a solution. Anyway, we sat down late into the night, had a long chat, finally convinced him from what I knew of what one could do and so on. Later, I came to know that the girl had joined her husband abroad in New York oder Washington. Danach keine Nachricht mehr, bis auf heute. Ich kann nur hoffen, dass alles gut geht und dass sie auch glücklich im Leben mit ihrem Mann ist. And that, in the bottom line, that was my advice. You have to talk it out between yourselves, zwischen Familien und zwischen Individuellen. Beratung I have been doing since then. Believe me, it was not easy. Okay, let's leave that. Yes. Sir, Ja. so was haben Sie gesagt? Ein Wort abpräsent, something like that. In what context? That girl was not present. Abwesend. Absent. Ja, abwesend, Partizip 1. Absent. Anwesend, präsent. Zum Beispiel, Sunita ist abwesend heute. Ja, als Beispiel, Sunita ist abwesend. Partizip 1, she is absent. Okay. Okay, so can we read this text once, was hier steht? Wer möchte den Text lesen? Okay, ich lese es. Ja. Ich habe dir von dem netten Mann erzählt, den ich vor 2 Wochen auf der Party kennengelernt habe. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, von ihm zu hören. Aber am Dienstag hat er mich angerufen. Ich konnte es nicht glauben. Naja, jetzt sind wir verabredet für morgen. Ja.
Domenico, so weiß was wieder so süß. Vielleicht ist ähnlich der Richtige. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Das ist sehr schön. Und es ist ein Familienmensch. Das hört sich gut an. Oder? Nach meiner Katastrophe mit Jan hatte ich keine Lust mehr auf eine Beziehung. Mich wieder in der Falschen verlieben. Nein, danke. Was denkst du? Ich bin schon total aufgeregt, ob der richtig ist. Schreib mir bitte ganz schnell oder ruf an. Ja, richtiger ist. Richtiger ist. Habt ihr alle den Text verstanden? Also Jule ist ein Mädchenname. Jule schreibt an einen Freund oder an eine Freundin, das wissen wir nicht, und erzählt ein neues Ereignis in ihrem Leben. Ich habe dir von einem netten Mann erzählt, den ich vor 2 Wochen auf der Party kennengelernt habe. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, von ihm zu hören, aber am Dienstag hat er mich angerufen. Ich konnte es nicht glauben. Naja, jetzt sind wir verabredet. Now we have a date. Für morgen. Dominik, so heißt er, war wieder so süß. Vielleicht ist er endlich der Richtige. Perhaps he is the right person for me. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Das ist sehr schön. Und er ist ein Familienmensch. Das hört sich gut an, oder? That's nice to hear, isn't it? Nach meiner Katastrophe mit Jan hatte ich keine Lust mehr auf eine Beziehung. After my catastrophe with Jan, I have no desire to have a fresh relationship or a new relationship. Mich wieder in den Falschen verlieben? To fall in love with the wrong person? Nein, danke. Was denkst du? What do you think? Ich bin schon total aufgeregt, ob er der Richtige ist. Schreib mir bitte ganz schnell oder ruf an. Jule. All clear? Yes. Any questions? Nein. Okay, so Jule schreibt an einen Freund oder eine Freundin und teilt ihre Emotionen mit diesem Freund oder mit dieser Freundin mit. She informs this person and wants advice. So that part is clear. But the letter is not complete without the emotional bits that Jules feels right now, writing to the friend or in her relationship. Since it's a written text, it's okay, but it appears to me as if she's speaking to the person. So was wir eigentlich hier tun sollen, ist diese Partikel hier einsetzen. To give it that right feel. A couple of places here in the blanks, 1 or 2 modal particles are possible. Not just one, but 1 or 2 more are possible. In the sense, you can use either. So what will you put in the first blank? Ich habe dir von dem netten Mann erzählt. I told you about this nice man who I came to know at a party 2 weeks ago. Ja, ich habe dir ja. Yeah, well done, Javika. Or there's another option. Doch. I did indeed write to you. I did write to you. मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले लिखा तो था, मैं तुम्हें बताया तो था 2 हफ्ते पहले जिस आदमी से मैं मिली थी. That तो था
adds to the flavor. Or ja, beides sind möglich. Sehr schön. Weiter. Eigentlich, ich hatte eigentlich Well done. Also, ja is possible, but ja, eigentlich is a good choice. Go ahead. Ich hatte eigentlich. nicht mehr damit gerechnet, von ihm zu hören, aber am Dienstag hat es mir angerufen. Ja, Ich konnte es einfach nicht glauben. ja, I simply cannot believe it. कि ऐसा मेरी जिंदगी में फिर से होगा यकीन ही नहीं होता है Naja, हाँ? naja, jetzt sind wir verabredet Ja, für morgen. Dominik war wieder so süß. Vielleicht ist er doch eigentlich endlich, English. no, doch only, vielleicht ist er doch endlich Mal mal, and mal der Richtige. Ja, will du? mal English. Nee, doch endlich. doch endlich mal der Richtige. Okay. Hm? Good, next one. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Das ist wohl sehr gut. No, Das Schon. das ist Doc, sehr schön. will du? You can also say, das ist schon sehr schön oder einfach sehr schön. That's simply very nice, very simply. Das ist doch sehr schön, is also good. Good, will do. Weiter. Und er ist Einfach. wohl. Okay. Hier wohl willkommen. Und er ist wohl ein Familienmensch. Complete family. Ja, okay, next. Ja, Das hört sich ja gut an. Den I would go with either schon or doch. Doch. Okay. Hm? nach meiner Katastrophe mit Jan hatte ich eigentlich Mhm. Mhm. Ja, go ahead. Keine Lust mehr auf eine Beziehung. Ja. Mich wieder in den Flaschen verlieben. Nein, danke. Was denkst du denn? Super. Ich bin schon total aufgeregt, ob er denn der Richtige ist. Nein, ob er wohl der Richtige ist. Okay. Ob er wohl der Richtige ist. Schreib mir bitte ganz schnell oder ruf Einfach. einfach an. Or just call up. Or just call up. Well done. You're getting a feel of it slowly, slowly. Well done. I appreciate it. What would you put here? This will take time. Can you do this as homework? yes sir. You have to assign these doch, den, soll to these pictures. Das ist in der Kantine, in der Mensa, in einem Studentenheim, in einem Hostel, in einem Internat. Und das ist vielleicht der Vater. Ja, weil das ist der Vater. Mobilrechnung. 432,17 Euro. Und das ist der Sohn. So what fits into what pictures? Now, something to close today with, something easier here. Can you give me the verb and the adjective or the noun, any new noun of your choice?
Das Gefühl, fühlen, gefühlvoll. Die Liebe, Lieben. lieben, Liebvoll. Liebervoll. liebevoll. Ja. Sich freuen und freudig. Wie heißt das Substantiv, das Nomen, Die Freude. die Freude? Freude. Ja, gut. Next. Die Scham, verschämt, schamvoll. Verschämen. Sich schämen. Sicher. Ja, to be ashamed. Die Neugier oder Neugierde, Verb gibt es nicht. Ein Verb gibt es nicht. Aber es gibt schon ein Adjektiv zu Neugier. Was bedeutet Neugier? Something new. Was ist das? Was ist das? Neugierig. Ja, zeig Kid, mal, zeig. like a kid, no? Neugierig. Ha. So was? Curious. Curious. So Neugier als Nomen bedeutet Curiosity. So there is no verb for this noun, curiosity, but an adjective which is used with the help of a verb. Ich bin neugierig. Right? So neugierig ist das Adjektiv am Ende, aber ein Verb gibt es nicht. Was ist Ekel? To mistake. Nein. Uncle. Ekel. Es gibt einige Leute, vor denen ich mich ekle. Annoying. Yeah, to a certain extent, but it's a little more stronger than annoying. Disgusting. Well done. Yeah, total, you hate those people. I mean, it causes a nausea, a kind of a revulsion. उसको देखते ही एकदम वो उल्टी वाली फीलिंग ना, that kind of feeling is there. फिर आ गया ये गंदा. Yeah, they are ekel. This is masculine here. They are ekel. There's one chap I remember very well in my life. 36 का आंकड़ा तो बहुत दूर का है. मेरे तो उसके साथ 36 लाख का आंकड़ा बैठता है. Very harmless fellow. उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है. But for some reason, I would wait for him to open his mouth और मैं उससे झगड़ पड़ता था. I don't know. यही कैंपस में पढ़ा हुआ है. He was in another branch, another subject. My wife knows him also. She also knows my revulsion for this fellow. Why, I don't know. I still haven't been able to explain it. तो देखते एकदम मन करता कि नोच वोच डालो उसको. I have this complete revulsion. निकालो उसको, फाड़ के फेंक. Ich weiß nicht warum. Can you give me one more gefühl? Nomen, Verb und Adjektiv? Vermissen. Yeah, but how will you put it as a noun? Vermissen is a verb. And vermissen is not a gefühl in that sense. Ich habe den Unterricht vermisst. Reichen. Hübsch. What about hate? Hasen. Ja, no, hassen. Hasen. Ja, hassen. Und Adjektiv? Hassenvoll. Hässlich. Hässlich. A-Umlaut. L-I-C-H. L-I-C-H. Hässlich. Und Noun?
Has. Der Der Has. Hass. Der Hass. Well done. Okay. You have three here Empfindungen. Three such sensitive things that one, almost all one feels. Wütend sein, verliebt sein, sich ekeln. Can you look at these Ausdrücke and put them under this categories here? Körpersprache mit Verben. Let's look at something unusual here. Weiche Knie. Very soft knees. You can't stand properly. घुटने कांपने लगते हैं. किस में आ सकता है? Verliebt sein? Good one, Devika. Ja, stimmt. Sehr gut. Okay. What about Lippen aufeinander pressen? Verliebt. Verliebt sein. Nein. When you're doing this, Wütend. Wütend sein. entweder wütend, maybe with sich ekeln also. When you don't like somebody. But what would be better for sich ekeln? Augenbrauen ziehen sich zusammen. That is wütend, ne? Augenbrauen. Das sind Augenbrauen, die ziehen sich zusammen. So. Kein klarer Gedanke möglich. वो तो verliebt sein में आएगा ना बबीता. You can't think straight when the person you love is in front of you. Oh. So kein klarer Gedanke möglich. अरे इतने सारे हिंदी गाने हैं यार. सर Anyway, you जिनसे understand? हेट करते उनके भी नहीं मिलते ना थॉट्स तो. नहीं वहां तो एक थॉट है. वहां तो एक ही थॉट है. Also hier, man No, hält sich yeah. die Nase zu. Man hält sich die Nase zu, literally. Zuhalten. You hold your nose. You shut your nose, literally. इसको देखते ही उल्टी होती है. पता नहीं कहाँ से कैसे की आदत. Rich Eklund. Ja? Ja, Shashank? Rich Eklund. Sich ekeln, ja, genau. Aber ihr versteht diese Ausdrücke alle? Or if you understand this? Yes, sir. Okay, wonderful. Our vocabulary is going up. अच्छा, एक Gefühle und Emotionen. Ja, written Aufgabe है ये. Normally not a potential topic. You have a Situation here from a picture. Wählen Sie eine Situation, in der Emotionen eine Rolle spielen und beschreiben Sie sie in einem kurzen Text. Aber es gibt eine distante Möglichkeit, eine ferne Möglichkeit. So ein Bild kann man bei der mündlichen Prüfung bekommen. Und beschreiben Sie das Bild. So, very briefly, tell me what is this picture? एक adjective दो मुझे. या एक Geburtstag feiern.
Nee. I want Überraschung. Überraschung. What about this one here? Hoffnung. Eine Mannschaft gewinnen. Adjective. Wütend. Nummer 3. Mhm. Nummer 3. Oh. Excited. Aufgeregnet. Freude. Freude. And ein Adjektiv hier oder ein Nomen hier. Unfall. Kämpfen. I want something to do with Gefühl, Verhalten oder Gedanken. Not the situation itself. Was macht die Frau? Schaut. Also welches Gefühl hat sie hier? Wütend. Ja, sie ist wütend, sie ist ärgerlich. So looking at this picture, you are asked to give an adjective. Don't say Geburtstagsfeier, das ist kein Adjective. Das Kind ist überrascht. Sie ist begeistert, would be a better word. So the face shows Begeisterung. Face shows Freude. Her face shows Ärger. That's why we are learning those nouns and adjectives. Es ist eine Begeisterung hier. Also das Kind ist begeistert. Der Gesichtsausdruck zeigt Begeisterung. Just go by that, the facial expression. What does her expression show? And after that, describe the picture. Say 3 Minuten. Ein junges Kind, vielleicht 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, or you quickly do a count of the pictures, of the candles. 1, 2, 3, 4, 4, 6. So 6 Jahre alt. 6 candles. So she's a 6-year-old child. And with a quick smile at the examiner and your Ansprechpartner, say, also das Mädchen heißt Sarah. The moment you give a name, it becomes easier with the pronouns. You know, Sarah is feminine name, so your pronoun will be sie. Otherwise, das Mädchen, ES, shall I say S, shall I say Z? You're confused. Ah, das ist Christina. Sie freut sich sehr. Ihre Mannschaft hat gewonnen. Sie ist eine Anhängerin von bayerischen Fußball. Or name something there. Oh, das ist meine Chefin, Frau Hansen. Ja, sie hat gestern einen Unfall gehabt. Und sie hat uns gesagt, wie geärgert sie war. Und der Mann, der den Unfall gemacht hat, war der Meinung, das war ganz klein, eine kleine Sache. Aber ihr Auto war neu. Get it down to some 2 minutes at least. Use these Emotionen. Ihm war es gleichgültig, Emotion. He was very equanimous about it. He was very cool about it. You can even use the word cool. Der Mann blieb cool. Er sagt, das ist nichts. Ich habe eine Werkstatt und ich kann die Reparatur selbst machen. You have to be creative on the spot. You should be shooting off Emotionen, Rollen.
On the spot, you should be ready. Okay? Habt ihr noch Fragen? Gibt es noch Fragen heute? Nein, Sir. Kein. Sir, Keine Fragen mehr. Ja, Devika. Sir, wir benutzen indem und dadurch das, wenn wir ein Ziel haben. Mhm. Auf ein Rezept Methode vielleicht. Nicht Rezept, aber Methode. Nein, für eine Weise, Arbeitsweise oder sowas ist das. Weil ich brauche den Kontext. Was du meinst, das habe ich leider nicht